To me, interns are talking about how employers exploiting, how they should be getting paid. Everything's about them. What are you giving? Apa yang korang tengah bagi? Patut ke intern dibayar gaji minimum? Semuanya bermula dengan tweet ini. Ramai yang setuju dengan dia. Lepas tu, dalam kekecohan netizen tengah gaduh-gaduh kat social media pasal topik ni, video ni pula viral. You know how many interns that came into our company and did so many mistakes? Aku nak charge dia. Ramai yang kecam dia. Dan ada juga yang sokong. Especially majikan. So kita orang pun jumpa dengan Nigel untuk tanya dia pasal komen-komen yang netizen kasih kat dia. You kata hari tu kan macam company-company ni tak ada paksaan pun untuk diorang nak ambil intern, tapi kalau dia buat salah, you guys juga kena betulkan apa semua kan. So kenapa you hire intern? Is it maybe sebab you rasa kesian kat diorang? I rasa perkataan kesian tu macam kesian sangat. Tak adalah kesian diorang, tapi we do appreciate, right, students. And actually for us, time kita dapat intern tu, semua actually kita punya customer. So diorang memang dah berminat pun nak tahu lebih lanjut pasal brand kita, cara kita kerja. Jadi tak adalah kesian pun. Malah nak bagi opportunity lah. Betul. Sistem kat Malaysia ni kan wajibkan jadi internship ni jadi satu kriteria untuk kena grad kan. So jadi budak-budak pun mungkin rasa terpaksa untuk buat intern ni, and then dapatlah budak-budak jenis yang macam tak ada semangat nak buat, maybe tak ada rasa perasaan nak belajar. So you rasa patut tak kita mansuhkan kriteria ni untuk ni? So jadi macam internship tu masih ada, cuma it's more of like a sukarela punya basis rather than mandatory. Kalau you tanya I rasa mandatory lah. Sebab sooner or later you kena kerja juga. Jadi kenapa tak nak pergi intern? Have a taste of what it's like, kan? Sooner or later you have to go out there lah to face the world. So why not? Ada yang kata bila buat internship ni jadi macam satu oversupply pula kan. Sampai satu tahap company semua kadang-kadang dah full, and then intern pula jadi desperate nak ambil. So kadang-kadang dia orang kena ambil je lah apa-apa yang boleh terima dia orang kan. And then inilah menjadikan satu opportunity untuk company-company untuk exploit atau gunakan intern dia orang sebagai kuli ke apa. So jadi itu juga orang kata maybe patut internship ni jadi satu benda sukarela rather than something yang wajib. Right. And so yeah, I didn't know. I guess now that you mention, betul juga banyak pelajar. All the more to demand for gaji is a lot lah kan. So whether or not companies diorang ada exploit student ke tak, I don't want to speak on behalf of them. I think I've said this before. Dalam dunia ni ada orang baik, ada orang yang tak baik. So it's also your due diligence untuk buat research dulu sebelum you masuk company. And yeah, ada orang cakap, banyak je company yang exploit interns dia nak jimat kos katanya. So soalan saya adalah kenapa you pilih company tu? You boleh pilih company yang lain. Sama juga bila you graduate, you kena carilah kerja kan. You kena masuk interview dulu, you kena buat research dulu, you kena tanya diri sendiri, adakah anda suka kerja dekat situ? And that is why I think internship should be mandatory, so that it prepares you, right? After all, 3 bulan sampai 6 bulan je. Jadi siapa yang kata nanti dah cukup makan lah, kena ikat perut lah, susah lah, 6 bulan je. So I think it's just thinking a little too much, being a little over dramatic. Kalau kita nak cakap tak cukup tu, ada juga pelajar yang tak dapat masuk college, tak dapat masuk universities. So what about them? So this conversation dia boleh pergi left, boleh pergi right, dia banyak levels juga kena tengok. Adakah anda buat research dulu? College you, lecturer you ada masuk check in on you ke tak? Sebab lecturer I ada. Kita tak cakap pasal lecturer enough. I think the lecturer pun ada responsibility tu, sebab student tu bayar yuran kan. Takkan dia orang hantar je pelajar lepas tu biar move on to the next semester kan. Lepas tu kalau siapa yang made it back, you made it back baik. So tak boleh macam tu. I rasa dia orang patut check juga. So at least the interns who say they are being exploit, yang kena exploit tu, at least dia boleh cakap dengan lecturer, and then lecturer can be the fair
referee untuk cakap, oh taklah sayang, benda ni memang macam tu. Then dia orang baru, oh ya ke. Kalau tidak, dia orang feel apa sahaja kan. Cakap dengan member-member yang student-student lain, kawan-kawan dia, lepas tu dia orang make up something. Oh my god, this is inilah apa yang dia orang dulu kata ni, exploitation. Inilah dia. Mana tahu, sebab semua orang lain kan. Pernah tak experience time you dapat intern kan, intern yang maybe you buat rasa macam, lah benda ni pun tak tahu. Ada tak? Cuba share story satu. Ada. Salah hantar invoice, salah hantar ni, salah hantar tu. Biasa je. Yeah, I think employers should be smart also lah kan. So, don't give too much of a heavy workload. But then again, jangan sayang sangat. Jangan jaga sangat. Let them try. Let them explore. Yeah, explore is the word. Okay. So, ada tak intern yang you pernah dapat yang you rasa macam, oh, dia ni bagus. I think dia boleh pergi jauh dalam hidup dia. Yes. And that's a good point because orang yang rasa dia patut dapat 1,500, 2,000, jangan takut. Kalau dia bayar you 300 sahaja, kalau you boleh perform, dia akan hire. Companies are dying to have great employees. So if you can perform, why worry? Don't be afraid to work for free. I know people are going to start saying, oh, you must be rich. Oh, that's easy for you to say. But really, I'm a type of person that I would love to perform first and talk about money later. Sebab, how am I going to value you? How are you going to say that you deserve what you deserve when you haven't even performed? Betul tak? You tak boleh masuk company ni lepas tu cakap, ajar saya, bayar saya, jadikan I lebih baik. Like, can you even listen to yourself? So prove to the company what you can do first. And I always say, if you're really that good, you don't have to be afraid of anything. You will make your money. What's the rush? Yeah. Tapi you rasa ada tak macam bila cakap pasal don't be afraid to work for free kan, ramai orang cakap macam ini mungkin bukakan lebih banyak opportunity untuk company, especially company-company besar untuk exploit budak-budak. Like betul, I think ada truth there yang cakap macam kalau you betul-betul suka that company, you rasa betul-betul you nak belajar willing to work for free, go ahead. Tapi you tak rasa macam this sort of mindset akan yelah bagi peluang untuk company-company to exploit orang-orang yang mungkin tak as privileged as a lot of people lah. So benda ni macam relationship je lah. Kalau you cinta girlfriend you, cinta boyfriend you akan buat apa sahaja kan, you tak akan kira mah. Tapi kalau orang tu tak menghargai anda, korang ada pilihan untuk break up. So, jadi macam relationship podcast lah kita. It's the same thing, right? So it's a free will, you get to decide. Betul. Okay. Jadi kenyataan ni tadi cakap yang ada yang lagi susah and pernah berjaya pun. Yeah. So you rasa tak statement ni sama macam statement orang-orang tua, orang-orang mak pak kita maybe even cakap macam zaman dulu aku lagi susah tapi okay je sekarang dah kaya raya whatever semua kan. So orang kata statement ni macam problematic. What say you? I believe ada value-value yang kita patut simpan. Seperti struggle first and enjoy later kan. And I think those are mentalities where I find it valuable, yang ada value untuk kuatkan diri sendiri. Sebab times are never going to get any easier, and when times are easier, people get soft. So it's good that our parents come in and remind us that hey, don't forget the tough times and how well we have it right now. Kan? Yeah. Alright. So you rasa patut tak intern dibayar gaji minimum? Tak. So I also feel like there's something that they can learn. Kena berunding lah. This is all part of your, I feel like, intern, right? Negotiate. If there's something that you think you can put to the table, try and offer and see what does your employer say, your future employer say. So I tak akan kata patut ke tak patut. Nigel tahu ada company yang bayar gaji lebih 1,500. All the best, go find them. Pitch your idea, tell them how great you are.
Instead of feeling entitled that kita intern patutnya dapat 1,500. In this world, patut tu tak patut banyak guna lah, sebab when you say patut tu, you're entitled, you're feeling entitled to it. You're talking about rights, you're talking about this, about that. Then I'll ask you, what about orang yang tak ada duit untuk pergi sekolah? What will you say to them? What's your solution? Apa yang dia orang patut dapat? Then you say, oh, sebab dia orang tak belajar, dia orang tak ada duit, dia orang punya pasal lah. Then it's not fair lah. So to me, interns are talking about how employers exploiting, how they should be getting paid. Everything's about them. What are you giving? Apa yang korang tengah bagi? Dekat hidup ni semua sistem barter. You give me something, I give you something. It's a real world. Of course, you find people yang baik sangat, bagi, and you just ambil. So, it's a broad topic. Let's go back down to the basics of it. Apa tu intern? Internship adalah satu tempoh untuk anda pergi belajar dan ambil pengalaman. As simple as that. If you get anything more, it's a bonus. If not, you get the experience. Ramai dekat komen kata, oh, but companies don't teach the intern what they are learning. That's part of life. I'm glad you learned that. I'm happy that you learned that and you finally realize that. Welcome to the real world. Everything you have to start from the bottom. I don't care if you're diploma, degree, masters. Kerja dulu. Perform dulu. Prove to people what you can do. Prove to people what you're worth. Then people can talk to you. Yeah. So, ramai orang mesti nak tahu berapa Nigel bayar intern Nigel. Jujur 500. Kita bayar allowance 500. Yeah. Time Nigel buat intern dulu, berapa banyak beza tu harga tu? Dulu I dapat 300 time Nigel intern. Berapa tahun dulu tu? Probably 15 years ago. Cukup tak untuk cover apa yang Nigel nak kena makan, minum, kalau kena pergi drive atau grab ke, atau grab tak adalah kot, train ke? Tak cukup. Memang tak cukup. Tapi jangan harap orang lain ataupun kita punya politicians untuk jaga kita. Kan? Dalam hidup ni ada ramai yang menggula-gulakan kita lah. Kita ni sweet gang. Yeah. So ada ramai yang tanya, oh, 10-15 years ago dengan sekarang baru naik 200. Tak adil. Hidup ni keras lah. Bukan senang nak senang. Jangan harap semua benda diaturkan. It's good that you ask for more because it shows that you have some drive. But also understand your drive, your wants and your need, yang kemahuan anda tu kena match dengan apa yang you provide. So once you understand that, maybe you'll be a bit more mature to look at both sides of the story lah. Okay. Sorry. Lepas dah habis sembang dengan Nigel, kita orang pun keluar tanya-tanya orang lain juga pasal isu ni. Berapa you dibayar? Sebenarnya tak cukup sebenarnya, sebab saya kena buat kerja part time extra. Jangan ingat nak exploit mereka. The moment you ingat exploit, sebenarnya you dah kalah dah. Nantikan video tu. So, apa experience korang buat internship? Okay? Tak okay? Cerita kat ruang komen. Peace out.